I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on a memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. Can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Так, hello всем, кто уже сидит. Сейчас подрубим Red Dead Redemption 2, который, как всегда, не хочет захватываться сразу. Это как бы нормально. Это я уже привык к такому. О, видите, пожалуйста, вот же он. Только почему-то опять же криво. Скотобазина. Во, все. Так, ну, сегодня чисто чил стрим. Просто посидеть, поиграть в прекраснейшую игру. Вот. Поэтому никаких экшоновых моментов, никаких рейдж реакций и всего такого здесь не будет. Вот.
Единственная проблема, что из-за того, что трансляция, тут всего 30 FPS, поэтому любителям 60. Извините, компьютер иногда, ну, как бы он не самой высокой стоимости, и поэтому 36-37 FPS где-то так. Можно, конечно, включить музычку, но я считаю, что тогда потеряется весь сеттинг данной игры. Я на самом деле недалеко по собой пришел. Я прошел, получается, до того момента, как они приехали в город, который я уже не помню. Я 1000 лет не заходил. Ё-моё, куда они тут приехали? Сен-Денис. Сен-Денис они приехали. Сюжет. Вот. И, собственно, дальше я и не проходил. Так, тихо, это не про это, да? Класс. Контентище просто. Тупо стена. Каким образом мне в лагерь-то попасть? Вот таким образом. Понятно. Понятно. Так, но сейчас можно взять... У кого там задание доступно? У Хози и у Мэри Бет. Давайте возьмем Мэри Бет, почему нет? Я из разнообразия. Так, надеюсь, на все более-менее нормально по звуку, по вот этому всему говну, который вы видите сейчас на экране, потому что, по-моему, все нормально. Я не стал себе там копаться в настройках. Старт пресет тут поставим. Good morning, Arthur. Hello. Hello, Mary Beth. Oh, how are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys cared for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers, what are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? Чем мне нравится эта игра? Tell you on the way. Тем, Just get что going. я подошел поболтать с простушечкой, All right. с Head for девчоночкой. Rhodes. And quick. She's in И Rhodes? все это поменялось She's at так, a что place я called теперь еду Bradley's с house, just женщиной west of there. How do you know? отбивать When we другую first got девушку. here, she told me she was есть worried that our camp догадаться would be a о таком safe house that самому gang she ran with невозможно. used from time to time. And you told Dutch? No. She Твою spoke to me in confidence. I извиняюсь. suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want? С удовольствием бы поиграл на геймпаде, если бы у меня не заедал там правый стик. Hassling her and Valentine. Получаю новый, тогда They probably followed us down буду на here. геймпаде дальше You играть, don't know потому what что happened. игра создана для геймпада, и это Killed one of чувствуется. them for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes.
Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. Можно, в принципе, включить But like I say, she was defending кинематограф. herself. Так, тихо, тихо, She тихо, тихо, fled тихо. and fell in with us В этой right игре лучше after не that. задумываться. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, Сейчас на I will ровную поверхность выйдем. eviscerate the sons of bitches. Я включу по нормально You пойдем. do care, Miss Grimshaw. Of course I care. На кинематографе включается автоуправление. Some Это just можно require a просто firmer hand than others. сидеть и You смотреть. especially. Okay, I think that's the place up ahead. Вот оно то самое место. Блин, 100 лет не стрелял. Сейчас будет весело. I think there's a guard. Да, I'll блин. deal with him. Мне интересно, как она с ним разберется, кстати. Kind sir, we're lost and in need of some help. Oh, I see that kindly face. А я могу взять с лошади? А, я не... Черт, я не And на I своей know лошади. that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. But you don't mean nothing by I it. said. You said your last word. Офигеть. What are you waiting for? Get in there and find our girl. Дробовичок. I'll take that. Ну что, посмотрим, что там да как. What the hell? What the hell you think you're doing? Поймай. Are you going there? Извиняюсь за кибербуллинг. Че, все? А, слышу. Hey, you okay in there? Да не стреляй, да? Я не стрелял, чел. Боже, Артур. It's okay, Miss Tilly. Now, let's get you out of here. I thought there was... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were 5 of them, I think. Отлично. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot him. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. Catch that hamster, ё-моё. All right, get after them. Где они? Почему я слышу свою лошадь в левом ухе? Меня это раздражает. Let's go. А, потому что она слева, Catch да, up with them. They're heading down the hill. Да каким You образом picked the прыгать? wrong girl. Oh, there they are by the shoreline. They think they're getting away. They got another thing coming. А, Good shot. а, вон еще. Да блин. А нельзя было просто показать мне, куда они убежали? Почему я должен сам их искать? Oh, hurry. We're going to lose them. Но я вижу красную подсветку слева, ну и что она мне даст? Can't this horse go any faster? Как ты выжил? All right. I think that last one's the boss. Lasso him and we'll take him back to Tilly. Отлично. Don't kill him yet. I want Tilly to have the last word on this bastard. Послушай, сейчас выдохнуться надо. You don't know who you're dealing with. Но я же не таким. You don't want a war with me. Stay the hell out of here. На сложность выдохнуть. Что я могу сделать? Вот. Go on. Rope that bastard. Все, скотиняк, я под кустами. Jackson ain't yours to have. Come here.
Now make sure you tie him up real good. That's all for me. Quick, hurry. Make these nice and tight. All right, you bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little Это chat. прям I'm целая... gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. Нормально. I'll take his horse. He won't be needing it no more. Что с женщиной? Она хочет живого человека доставить... You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Кошмар. Well, thanks for the introduction, Мне даже Anthony. интересно, что сейчас будет. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny Мне bastard. чисто интересно, что сейчас будет. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a bitch. А меня на Твиче не забавить. Не, не должны. Все ж стримят на Твиче. Данную игрулю. All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. All right. Женщина, вы жестоки. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. Да, конечно, But я не I'd буду... slit his throat. Конечно, я не буду убивать. Go Камон. on. О чем вы? Let's get you home. Yeah. Я что? Какой-то жестокий чел, чтобы такой фигню делать. Я его даже не знаю. Это не моя кляча. Где моя лошадь? Сюда, быстро. Да ты-то чё пришла? Я не дозовусь до нее, да? Да. Yep. Так, там я вижу плакат. Да. Плакат вознаграждения. Может туда сейчас сгонять. Почему бы и нет? Убивать каких-нибудь пацанов и доставить их живых. Лошадь, правда, не очень. Что поделаешь?
Что происходит? You're leaving me, huh? Sure. Yeah, well, leave this then. Что тут происходит? What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tar you, you lily-livered... Enough! Huh. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darky. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Что за Assassin's Creed Maybe meet us back at reference? the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Началось. Блин, ну, камон. То есть я сейчас должен на полном серьезе шляться и плакаты искать? Видите, плакаты вознаграждения. Их на карте хотя бы видно. На карте их не видно. Мне нужно снять их где? В Роудсе или в Сен-Дени? Не понял сейчас. Где мне их снять надо? Давай дуй сюда. Ясно, ленивая морда. Где эти дурацкие плакаты? В каком мне нужно их искать в городе? Я хочу с кем знакомиться. Блин! Ну что, серьезно? И у меня убралось задание с плакатом. Но в Сен-Дени я вижу только один плакат, и это задание. Но я так понимаю, в Роудсе, потому что это самый ближайший город. Почему-то я должен найти, что каждую стену осмотреть, не делать ничего. Там что-то поет. Обо что? Здрасте. Hey, y'all. Ain't there another town you can go pester? Hi, mister. Что тебе надо? Hello, mister. Hey, it's good to see you again, friend. Спасибо за субтитры, кстати. Hey, what you doing here? Just visiting old friends, I guess. Well, you better get out of here. There's a bunch of government agents I met asking about you all across town. Yeah, them and a bunch of bounty hunters too, I think. That's so. Yeah. Yeah, but you don't seem too scared. Guess not. Well, they seem pretty mad. What'd you do? Nothing good. Ask for a more beautiful day. Well, It's making my head you better pound. get out of here.
So, Максимально содержательный разговор. Короче, я предлагаю забить на эти плакаты, потому что я их, во-первых, не вижу, а во-вторых, у меня никакого желания сейчас искать их вообще где-то. Пойдем на ехать в лагерь, забирать мою лошадь, потому что вот это ужасное просто. Вот. Брать какую-нибудь миссию новую. Дробовик еще я этот зачем-то взял с собой. Нафига я его взял? Он мне вообще не сдался. И выкинуть его нельзя. О! Забери. Че? Типа, чел взял плакат о моем розыске. Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Ты че, насрал в кувшин? Out of the damn way! Чел, я не хочу тебя... Was I not sufficiently clear with you, mister? По-другому не получилось. Вот. Вы хотите сказать, что я должен найти 5 плакатов вот таким вот образом? Тупо... Не. Фига вообще взял это задание. Кошмар. Делать мне нечего. Тоже не придумали занятия. Бегать, что-то убивать пацанов, забрать плакаты. Оно мне надо. Так, кляч. Ну, бегун сюда. Сюда сказал. Вот так вот. Отлично. Come on now, boy. Ну, пацан КР. Я не понял, если что. Что ты хотел сказать этими словами? Так, что там, доступен еще плакат? Или уже все, или уже хана? Из-за того, что я в розыске? Не, доступен. Тогда я хочу его с удовольствием взять. Получить за него награду. Любой розыск уже снялся. Hello. Это еще и законники. Это еще и законники. Вообще класс. Парни, ну вот вам надо вообще. Нас там даже нет. Отстань. По голове себе постреляй. Так, нужно куда-нибудь деться. Как игра называется? Red Dead Redemption 2. Отличная игра.
Правда, требовательная зараза. Все, отстань от меня. Задолбали. А у меня лошадь сюда прыгнет? Нет, не прыгнет. Ну да, о чем я думал. Надеюсь, что я сейчас не встречу вас по дороге, скотиняки. Я могу бандану надеть. Оп. Платная. Конечно, платная. 2000 рублев. Сюда. И это по скидке, а так 2500. Но она по-моему, уже там ее это взломали, насколько я помню. Я не знаю, чекни по торрентам. Может, уже взломано. Но взломанной онлайна нет. Хотя кому он нужен, честно. Я онлайн еще даже не заходил ни разу. Мне дадут плакат взять, интересно, если я более-менее в розыске. Я думаю, должны. Я в бандане. Я никто не узнает. Так, hello guys. Да, игра интересная. Очень даже интересная. Так, а вот и плакаты. Что у нас тут? Линдси Воффорд. Линдси Воффорд. За живого или мертвого? Угу. А если я уже живым принесу, что будет? Будет доплата, процентики, там все такое. Так, подожди, а где его видели? Мосси Флетс, надо запомнить. Да, хочу. I might be. Or I might just wanna hang this poster up on my wall. Yeah, they're a bad lot, the Lamone Raiders. Stupid fellas won't leave good enough alone. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. One of these days, the government's gonna get sick of all of us. Don't tell them I said that. О, отлично, все, поехали. Мосси Флетс. Это где? Если не секрет. Мосси Флетс. Вот здесь. Ну, поскакали. Кляча у меня бойкая. Excuse me. Right. ага. Я всего лишь слушаю, что хотел получить милостыню. Только что я его слышу. Где-то. Дядь. Вот. Здорово. You, yes, please, coin, please. Please. A coin? Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. А что, на деньги дал? It's nice to give something instead of just begging. I hate asking for money like a goddamn worm. Probably. Here in the dirt. Он попросил деньги, чтобы дать мне еще больше. Я что-то вообще не врубился, что сейчас произошло.
И какая в этом вообще логика? Ну да ладно. Ничего не понял. Ну и все, собственно. И пиндюрить 100 лет туда. А что не разгоняемся? О. У меня есть какая-нибудь пушка, чтобы там расправляться с этими. А, у меня тут дофигища всего. На любой вкус и цвет. Да, с оружием проблем нет. Ну тогда сейчас будет интересно и весело. Особенно когда лошадь сейчас устанет. Okay there? Best friend out there is self-reliant. А у меня лошадь встала. Чуть был. Чтобы бить кого-то. Все, отдохнула, отлично. Стоп. Что там за пацан? Животное какое-то, что ли? Ладно, какой-нибудь змея. Так, сейчас, секундочку. Нужно быстренько кое-что замутить. Я совершенно забыл поставить ноут на зарядку. Продолжаем наше путешествие к центру Земли. А, уже приехали. Эй, мужчина, ты не один из них. Побыстрее чуть-чуть. А, ну вот там амбар стоит, я так понимаю, они там тусуются. Так, ну это, короче, какой-то смутьянчик. Надо брать, короче, карабин и болтушечку. Да-да-да, смотрите, вру они здесь. Как сюда попасть?
Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest, or the other thing if it comes to it. A federal warrant? No, that don't mean much in a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Lindsay's down! Don't let him take him away! Big gun's down! Do this the hard way! Go on and move up on him! Кто болтает? Чё приперся? Ты куда? Куда ты побежал? Ой, я щи промазал. Тормозил. Все? Вроде все. Тихо. Вот здесь откуда столько? Тихо. Есть. Где ты? Я тебя даже не вижу, чё. Я его не вижу. Слишком темно. Все. Можно яркость выкрутить, интересно, потому что я лично вообще ничего не вижу. По-моему, можно. Да, настройка яркости. Что-нибудь меняется? Ну, это максимально, я так понимаю. Ну, так еще хоть что-то видно. Держи подарочек. Так, и теперь валить обратно. Офигеть.
Еще показывалось расстояние в километрах, я хотя бы могу понять, сколько пилить. Так, а фонарик можно? Ни черта. Не. Я так не хочу, я лучше остановлюсь. Почему я упал? Капец. Everyone wants a piece of you, Mr. Wofford. Now, let's get you back. Поспал. То есть я не могу поспать, пока у меня вот этот дурак на лошади, да? Видимо, нет. Шбись. Понятно. Придется по темноте ехать. Okay, fella. Точнее, я и говорил, я ни черта не вижу. Чё ты по мне стрелять-то начал, дурак? Я тебе ничего не сделал. Ну, сбил лошадь, извиняюсь, ничего не вижу, когда еду. Я не знаю, может быть вам что-то видно, потому что у меня сейчас, во-первых, солнце дико светит, во-вторых, ну я просто сейчас вот ориентируюсь так, чисто образно. Благо мини-карта есть, я хотя бы вижу, куда ехать. Потому что, например, людей на дороге мимо проезжающих я вообще не вижу. Я его заметил в последний момент. Так, ну я уже возле города. Это уже хорошо.
Все вижу. Estoy soñando. Что соньяндо. Catch your breath, boy. Держите. Мистер полицейский. I believe this body's worth something. Well, now. So much for them boys being the care of the South. Drop that raid in the cart out back. Come around for your bounty. Телега во дворе, класс. Лучше бы я его живым доставил. Где телега, я их не вижу. А вот она. Сколько I дашь? make good on my promises. Here's your payment. Looks right. 100 баксов. Ну, в принципе, неплохо. Так, я бы сейчас хотел Hello, sir. поспать где-нибудь. Есть какой-нибудь магазин рядом, чтобы можно было вздрыхнуть. А то я ничего не вижу вообще. Вот, да. Сейчас туда пробегу. И посплю. Out of the way! А он открыт? Он только что был закрыт. Он только что был закрыт. В смысле? Хорошо, к парикмахеру, почему нет? Балуша здесь. Можно подождать? А, я ну. Вот он. Вот, подождать до утра. Все, отлично. Супер класс. Так, ну и собственно задание Хози можно взять. Хозая, как это тут называют. Вот он. Да, уши. What the hell is wrong with you? Да я просто на лошади езжу. Или уже нынче не модно? Все на трамваях разъезжают. Сколько активности, боже, я всего лишь еду на задание. По дороге уже как минимум 3 человек, с которыми я мог поговорить и получить другое задание. Считаю, что у меня уже одно активное есть с плакатами. Я пока что еще только один нашел. Out
way. Ну, днем еще куда не шло, днем хотя бы хоть что-то вижу. Help me, Damn. please. What happened to you? I need medicine. Держи медицин. Here. Okay. Okay. Oh, just tried that plan over there, and it was like a gunshot. Oh, the one with the pink flowers, tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Some things you learn the hard way. Минус за лекарства. Yep. Сколько у меня их осталось? А шиши его знает, сколько у меня осталось. Back again. Единственное, что меня поражает, только что он травился, ему помогло обычное лекарство. А что подразумевается под лекарством? Обезболивающее или что вообще? Понятно. Или это тупо были виски, они это лекарство называют. Это я. It's me, Arthur. Good to see you back, Arthur. Easy, easy. Hello. Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch Van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Сейчас будем наряжаться. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickings. No pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Прямо ржем, да. Gentlemen, Luca. I'm Luca. afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. На два. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. У меня же два. Сколько я дам? Один, два? This way, please, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come this way. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Но без пушек не весело, конечно. Я хотел пострелять.
the angry cowboys, you arrived. And you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife, it's unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest? Yes. As my guest? Bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. А вот и наводочка. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Наводочка на трамвай. If you'll kindly follow me. Че встал? Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to Saint Denis. Ciao, ciao. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Okay. Go find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. Что на меня, Бэби? Лучше дать какой-нибудь тебя вроде. Would you like some champagne? Of course. Thank you, sir. You are quite the gentleman. Clearly not from this swampy hellhole. Thank you. Thank you. Ladies, I'll see you next week. How are you all doing? Все, молчим. Правильно. Can I help you, sir? Well, I'm not quite sure yet. Albert Daniels. Bryn Tilden. This is Mr. Hector Fellows.
Nice to meet the both of you. How was the show? I heard you went. Как я помню, мэр был в шляпе. Помню? Hello. Нет, не помню. How do you do? Evening, ladies. А, вон. Я все правильно. Я говорил, он в шляпе. Suggested that all of us as Americans have a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint Denis. But Mr. Miller, the Indian problem is not an urban Мы честно были problem, but a болтаться. rural problem. And here in Saint Denis we have problems of our own. It ain't complex, MU. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? Так, ща пацана отведем. Come on, sleep it off. All right, okay, goddammit. Вот так вот. Sit down and calm down. Count to 1,000. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Это да. Excuse me, brother. Monsieur, please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. Корнул, что-то знакомое, я помню эту фамилию. Мистер Корнул. Кто это? Я его помню. Точнее, помню имя. А вот его самого не могу никак вспомнить. У чела явно не развито групповое зрение. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Terry. Отлично. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Я надеюсь, я ничего не пропустил из этого разговора. Marie! Marie! Find that little reprobate Chip and beat him. I will not have standard slip in this house. Ой. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. Standards in this house are slipping.
This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Куда ты побежал так, родной? Ой. В смысле запереть? Так он же там сидит, нет? А, все так просто, да? Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Погромче читай. Very interesting. Погромче, погромче читай. Ой, чувствую, спалят меня по-любому. Иначе было бы неинтересно. Oh, how do you do? Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. Big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank. Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Оружие дадут. Обратно. Here comes Lenny. All right. Let's get in. Go home. Че, все? I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the Taylor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Так, ну я когда понимаю, если сейчас начнется ограбление банка, то нет смысла его начинать. Лучше его в следующий раз просто пойти. Вот, поэтому думаю на сегодня все. Раз следующий этот банк. Я так понимаю.
Спасибо всем, кто был на стриме. До скорых встреч.